that we at Talentech are co-hosting together with our dear friends at Indeed. I would like to say welcome to our amazing customers. I would like to say welcome to my colleagues and to our friends at Indeed. Today is all about data, it's about people, and it's about AI. But before we dive into some amazing talks from Norman and Marlin, I would like to say a few words about the partnership that we have with Indeed. The partnership is actually built on values. We have common value sets. At Talentech, we put the customer is in the heart of everything we do. Our CPO over here is co-building with our customers. We don't make decisions that doesn't benefit you, because we know HR, they would like to use tech to make things easier so they can actually use time on what matters, people. And on the other hand, we have Indeed. And Indeed has been a really special partner for me. They have been as inspiring to work with. I'm partner director, so we go way back, me and Anders. And the orange chair philosophy has always been really inspiring for me. Maybe some of you knows it. I know some of you definitely do. But it's the idea that you always put the candidate first. That means in every meeting room at Indeed, there is an orange chair. And that chair is always empty. And that's because it should remind all decision makers, from decision makers, all the way down the organization, that everything they do, or you do, the guys that are here from Indeed, you have to think about the candidate. Nothing has been decided unless it actually creates value for the candidate. That means it's ethics, and it's also about making it as frictionless as possible. So we have Talentech, who put our customers first, and then we have Indeed that put the candidate first. It's all about the match between these two. That's what our partnership is about. And we want to do it in a way where we make it where our customers and the candidates actually feel seen, heard, and valued. So I would like to say welcome to all of you again, and then I would like to hand it over to my good partner, Knut. Thank you, Sophie. Welcome, everyone. My name is Knut. I manage Indeed in the Nordics. I do see a few friendly faces around here that I have met with up through the years, which is great. Now, there's a group, before anything else, there's a group of people of us here. You can see us in the blue t-shirts saying, I help people get jobs. And that is what we do. Sophie touched on this. We're very much job seeker centered. We do everything with the job seeker in mind. We do not move forward with ideas unless we think it is in the best possible interest of the job seeker. Now, Sophie mentioned the orange chair. It is there. It is so important for us that the job seeker always has a place at the table. In every meeting, it is visible and it's always at the top of our minds. Now, Talentech. So we're really excited about this partnership. Talentech are there with the tools that you need to source and find your candidates. So they're very much centered around making it easy for you with the tools that you need. We're on the job seeker side, and together we very much think that this is a very important and vital symbiosis that we can operate in together. And with Talentech, with a strong presence in the Nordics, and our presence, especially here in Sweden, and also globally. In Sweden, you might not know this, fun fact, we have more job seekers on our website
than the next 4 ones combined. So that's something to think about. How many? Do you want the official numbers, or do you want the numbers that Norman have? That's okay. Give me 15 hours. I can tell you, when we look at third party websites that do web monitoring, we are about 2 million visits per month in Sweden. The next one on the list, without mentioning names, they do about 600,000. So that's the big difference there. Now, if you want to talk to us afterwards, we're very easy to recognize in our blue shorts. But I also do want to give a special thanks to Linnea and to Anneli for organizing this event in, 4.5 weeks? And Should we give them a hand? I think so. So now I'm going to hand it over to Norman, I believe. Norman, he is what's the talent strategy advisor from Indeed. I've had the pleasure working with Norman in the past, and I'm really looking forward to this. So thank you. So hi everyone, my name is Norman Mauer. So in case any one of you is wondering what you see here, so basically these are live searches from Sweden. So basically with a 15-second delay, people are typing this into the search bar at the moment in Sweden. You can do this basically worldwide. The older of you might remember a lava lamp, like from the 70s. This is my version of a lava lamp. I'm a weird person, but okay. I just bought 80 slides of data for, no, just joking. As Knut already mentioned, my name is Norman Mauer. I'm a senior talent strategy advisor. Nobody should remember the title because it's way too long. I am from Germany, but I work with our global top 500 clients, and I'm a mixture of a data analyst and an advisor or presenter or whatever you want to call it. And today I basically want to show you some data and some thoughts around Indeed and how we approach job seekers. I really love the orange chair story that's been told before. To be absolutely honest with you, sometimes people sit in this orange chair. I admit this right now. It's recorded now, damn it. But in the end, yes, what we do basically surrounds around the idea that we put the job seeker first. And this is not because we are we are a very nice company, I think. But in the end, we have to just make sure that as a search engine, we protect our inventory. And the inventory is the job seeker. Without the job seeker on our platform, basically no client in the world would have a particular reason to talk to us because then we would have no inventory. And in the end, the companies want job seekers and applicants. And so today, we talk about how to make it simpler, faster, and more human to get job seekers into your applicant tracking system, basically. That's the idea. I mean, that's the result of everything that we want to do. And I will start with some numbers. I'll start with some bragging, how big we are. So currently we have 350 million job seekers. I'm standing in front of a screen all the time, so I'll stand right now here. So we currently have 350 million job seekers globally on our platform. These are unique job seekers, and we have 3.5 million employers on our platform at the moment globally. Basically, that results in 23 hires per minute, 1 hire every 3 seconds. To be frank, it differs from market to market. We have more mature markets, being the United States as our biggest core market, together with our partner platform Glassdoor. Germany, for example, my core market, is also a very developed market. But Knut already mentioned, and I have some stats around this, Sweden, for example, basically all of the Nordics are growing extensively at the moment. So there's no presentation basically since the 22nd of November 2022 without the words or without the term AI in it. So I just make it pretty quick. Yes, we use AI, but honestly spoken, for me, it's machine learning. So this is what we do. We are a job search engine. We have IT systems running our whole company. So basically, yes, we have AI matching, but I will get to that in a second. But I just want to get it out of the road. Yes, we also do AI stuff, and we're very proud of that. So the thing is, to give you a fundamental, everything we do with all the AI matching and all the brand partnerships we do and all this, everything we do it because we want
attention. That's what we want to do. We want the attention of people. They should look on our content, the jobs. So let's do a short exercise. Nobody needs to stand up, so don't worry. But raise your hand if you like puppies, small dogs. Who likes puppies and small dogs? Is anybody? So there are some people not raising their hands. We have to talk about that later. But, okay. So what I did, basically, I asked you a question. So now I basically made a survey, right? So you are my target audience right now. I made a survey. Most of you raised their hand. And now the result is everyone can say, oh, this is a nice puppy. So this is a puppy. So the thing was, I basically dragged you into an emotional response. I know the audience. I made a survey. I got my reaction. So basically, I baited you to the emotional reaction of saying to this picture, which is, by the way, a picture of our dog. Yeah, he's cute, right? He is. He's a good boy. All right. The thing is, job search works completely different. It would be so easy if we could just do it all the time. You know what? I show you a puppy and then you get your next applicant. That would be absolutely great, maybe. But if we look at the job seeker journey, so in theory, people search for something, they click, right? They see something interesting, a job title, they click, they read the job content, then they apply. Then we basically hand over, so we, with all our partners, we hand over the candidate to your application tracking system, then you have an interview and ta-da, you have a hire. Well, that's the theory. There's a problem around this because humans do weird things, so there's a lot of steps in between. They research, they click, they go back, they ghost you, they do a lot of weird stuff. That's the truth. That's the awful truth. So to boil it down, what we need to do, we need to adhere to basically a concept to basically make this path for the job seekers as easy as possible. And this concept is the so-called AIDA concept. So this is basically the fundamental concept that every marketeer and job search is a marketing thing in the end, right? It's advertising. You advertise for a job of your company. That's what you do. So you drive into attention. So basically you post something that's reflecting to your target group, right? So this is something interesting for your target group. Then you create, with that content piece, you create an interest, right? So, oh, look at that. That could be an interesting job for me. And then you basically, in the next step, create desire. I know that's a big word in the job context, but you create desire. Say, okay, well, I need to apply right now because otherwise I might be missing out, right? Advertising. And then the action basically is the result that somebody clicks on apply. So again, so far so easy. The thing is right now, and in comparison to what I just did with you with the puppy, the target group information that you would require to do like these, or to basically to create these 4 steps, is sometimes hard to get. So now I can brag again, well, we have a lot of data. So, and I will show you now some data slides, what we could offer together with Talentech. Basically, it's for the taking, so it's there. We have a lot of job seekers on our platform, and what we do is we basically use big data. So I will start basically with the bird's eye view around our approaches to data, and then we'll just dive a bit deeper. So this is our so-called job index. So this is data from Sweden. What you can see are basically, these are job postings on our platform beginning in basically February 2020 and ending 1st of May this year. So what you can see here, basically, this is the average difference between every day over that period of time posted jobs. One important information around this. This is not paid content. We have, that wasn't me. This is basically just organic content. So this is stuff that we grab from career pages, right? So this is basically a reflection of a job market, in this case, Sweden. As a comparison, this is Germany, blue now. Basically, the lines are pretty similar. And just to give you an idea, I don't know the exact number for Sweden, but I know it for Germany. In Germany, we crawl around 85% of all career pages. So this is basically the German labor market. So I would pretty much assume this is also a good reflection of the Swedish labor market. And trust me, when it comes to advertising, there's one thing you want to know: the situation when it comes down to supply and demand. That this is the thing. How much do I need to invest to get something out of something? So who asked the question around how many job seekers do we have in Sweden?
That was a very good question. We didn't we didn't discuss that beforehand, but so as you can see here, these are the slides are getting uglier right now. I'm sorry about that. So this is basically the amount of unique job seekers per month in Sweden. Unique job seekers meaning somebody who came onto our platform, accepted a cookie or created a profile, so we are able to track this person for 1 month. So this is not somebody that came onto our platform 70 times a week, like Knut basically sitting at his desk and clicking all the time, like getting the numbers up. These are just unique job seekers that came to our platform. So as you can see here, we're basically scratching 1 million unique job seekers in Sweden as per average, right? So if you just combine everything, it would be more. So I hope this answers your question. You're absolutely welcome. And but for me, the more important question usually is, what's the relation between jobs and job seekers? And as you can see here, in the current situation, by the way, don't get like irritated by the number, because I basically analyzed in the current month. So, you know, the overall number just goes down, and this is how graphs work. So, but you can see here, the amount of job seekers per job basically is going up. So this is all of the jobs. So basically we have 4 job seekers per job in beginning of 2022. And now we are around, if you like, 8 job seekers per job. So this is basically the supply and demand situation in Sweden when it comes to job seekers. By the way, this is everything. So if you have questions around, I don't know, retail, logistics, skilled labor when it comes to electricians, whatever, this is basically, it's just a question of what do we add as a filter into our database. We just pull this data. So, but I'd say data around 1 million, of about 1 million people is kind of comprehensive as a basis for a decision. So now I know what my supply and demand situation is. And by the way, if somebody asks, yes, there are seasonalities in job search. So yes, there can be like a dip in the summer, and yes, usually around Christmas to January, job search goes up. So, especially with young people. Yes, because they all sit at home, and father thinks, son, what do you want to do with your life? And then you just search for a job. That's how it works. I heard. Okay, so, but we need to understand what people are looking for. So now I have the supply and demand situation. So what's next? Because you know what, we have this AIDA concept and everything, you know, blah, blah. So next up is, how do I approach these people? And we are a job search engine. That means if I know what people are looking for, I can basically use this information and transform it into my own content, if the target group is the right one for me. And as you just saw in the beginning, this is kind of a problem from time to time, because people tend to do weird things. So globally speaking, 40% of all of our searches are like really transactional. So yes, people just type in a city in the city field, but leave the what field basically empty. They want to see what's in it for me in, I don't know, Stockholm or Mönchengladbach, where I come from. And by the way, this is why some discussions in certain social media, HR social media related networks, sometimes drive me crazy, because the HR bubble tends to only look at high skilled, high qualified people and their very, very specific search behavior, but this is not how the world works. Most of the HR workforce or the labor force in the market is in the middle or in the more low qualified segment. That's usually how it works. So if you use very complicated terms for a very easy job, basically, you're doing it wrong. You're not talking the right language to the people. That's basically. But sometimes we get the feeling that we need to be very, very complicated. And trust me, I'm German. We have a word for everything, and usually they're very long. So, but people search for part-time. So what do you have as a part-time job for me? Full-time, remote. You see all this stuff. So, as I said, bird's eye view. Let's dive one step further down the rabbit hole. So, for example, the top 10 job categories in Sweden, and this is August last year till May, so 1st of May this year, are, drum roll, management, education, sales, medical, that means all medical, software development, administration, installation, maintenance, care, retail, and accounting. So it's not no specific order, but these are like the top 10
categories on our platform where we do have the most jobs at the moment. So management basically means management jobs, people sitting at a desk. Education, well, I think that's kind of self-explanatory. Sales too, so career changer jobs. Sorry for everyone sales related their own. Medical, basically everything medical related. It could be a nurse, it could be a doctor, it could be everything. Administration, basically is kind of comparable to management, but no offense, one step lower down on the career ladder. Retail, accounting, I think you get the drift. Installation and maintenance, basically, I only use the skilled labor, so electricians, people who do maintenance in like skilled labor maintenance. So in Germany, for example, these people are absolutely unicorns at the moment. So just imagine I'm looking for software developers right now. So now I talked about, okay, we need to know what people do. So what I did next is I just basically looked at, okay, what do people type into the what field when they look for software development jobs, before they click on a software development jobs? Because if I know that, I can basically use this information to create content pieces based on what my target group is doing, right? So it connects to the people. It's the thought process is usually or is functioning in a way that the faster the better, the quicker the better, right? So if I'm looking for something and I see the exact title reflected on a search engine result page, it clicks. It's better because basically my brain uses less energy than thinking about other stuff. So, and please do not make me read that out loud. I'm happy that I see umlauts here because, but you can see basically that this is very specific stuff. So somebody typed in front end, clicked on search, and clicked on a software development job. So this is very specific. As you can see, there are no titles, no searches for coding ninja or I don't know, GitHub samurai or something like that. You know, all the fancy stuff that companies tend to use, right? So it's very, very specific. Another thing, let's look at retail. Retail is interesting. It's always interesting because it's very, very unspecific. People just want to work in retail. So this is I think this is a summer job. Good guess. Thank you. I just wanted to wait for the applause on that one. Okay, no, I'm just joking, but you can see here, again, very, very, very easy. Lager, hey, that's a German word also. The fifth one, 2, 3, 4, 5. Boutiques Medar Betarare. So. Well, thanks for making me do that. But you can see here, and it's always the case, the easier the content, or not the easier, but the more concrete, the more fitting the content you use, the better. Because we see every time that form follows function. It's always the case. There's a very, very well-known German designer called Dieter Rams. He was the former designer of Braun, and the role model or the idol of Johnny Ive, who we all maybe know by was the Apple chief designer back in the days together with Steve Jobs. And he said, good design is when there's nothing left to subtract. This is how job content works. We do not want to spend hours and hours reading text. Like I see job content pieces that basically have the length of Lord of the Rings, all 3 books. And I'm a huge Lord of the Rings fan. And I still think that it would be way more effective if they just use the birds right away instead of running through mortar, but that's a different story. So we know that basically job descriptions or job content pieces with job descriptions between 700 and 2,000 characters get around 30% more applicants on average globally. And it makes perfect sense, by the way. You would not want to read all that stuff on a screen. The question right now is, what screen? I can tell you. 71% of all searches in Sweden take place on a mobile device. So you get my point, right? So just imagine you are... let me ask you a question. Let's see how that turns out. When do you people think that people search for jobs during the day or during the week? Who is for people look for jobs during working hours? Please raise your hand. Okay, and the rest thinks that people sit at home with a good glass of red wine at night and look for jobs, right? Yes. Yeah, you're wrong.
Morally, you're right, but like from an informational perspective, you're absolutely wrong. Now, people look for jobs while they are at work. That basically means if you're looking for an electrician, he or she might not open up the laptop and like do that. They use their, where is it? Apple iPhone. Only Apple iPhones. Please buy Apple iPhones. No, but they use phones. So the figure I just told you makes perfect sense. If you reduce the content, well, basically you make it more pleasant to read. This is Sweden again, data from Sweden. So basically you can see here that the amount of desktop searches is the blue graph, and basically up on top this is the mobile searches. And this is just a ratio. It's basically, if there is one rule of thumb, mobile first, period, and done. So make it short, make it comprehensive, make it easy, make it sticky. So then the next question is, now I told you, okay, you have to make it short. And then the other question is, okay, what should I put in there? So informations around the job are usually pretty helpful. But the question right now is soft factors. So if you can see here, and this is basically, I'm not the big fan of generational cohorts, but sometimes, especially for certain jobs, they help to ease things up and maybe make a bit more, let's say, informed decision around what to put in there. But you can see here, compensation and benefits are usually the thing why people start to search for a new job. You are not well paid, at least in your regard, so you want to you want to have something new. And by the way, trust me, salary is always the most important thing in a job content piece. No matter what people say, and blah blah blah, and job bike, and good team, and flat hearing, blah blah. No, it's always the salary, and it makes perfect sense because the flat salary usually won't pay the rent at the end of the month. That's basically it. Also, interestingly, if your company has a good reputation around well-being, so you are a well-known good employer, people tend to recognize this. This is becoming more and more important, by the way, with the younger generation. I'm not saying that young people, I sound very old when I do that, but young people only look at work well-being and like 4 days a week and all that stuff. That's not what I'm saying. I'm only saying is that they're becoming like a scarcity, like there are less young people in the market. They basically know that, and so their approach to job search is a bit more distinctive than, for example, the generations had, where there were more people in the market. And you can see here, this is also, we do like a very, very comprehensive study on work well-being together with Oxford. And you can see here that if all of these approaches are basically in balance, you also get like a more productive workforce. So basically there's you say return of investment for taking care of that. So if you want information, so I have so many PDFs and decks, so just ask me. We have a lot of stuff around that. And next up, and this is the trickiest part for most companies, keep it simple. What I mean with that is, so if you want to retain and hire top talent, you have to take control of your whole pipeline management. And this usually starts with the application itself. We asked, after how many screener questions would you basically abort an application process? And you can see it, and I'm not making it up. We have ATSs with 45 plus screener questions. You lose almost 90% of all time because nobody is willing to dig through that. I mean, remember, or maybe you want to remember that figure, 71% coming from mobile searches. I mean, have you ever had the pleasure to go through a non-mobile optimized application process on your mobile phone? Torture, sheer torture. Also, interestingly, the median time to apply at top employers, so basically the companies that do it well, are 5 minutes on average. Okay, but you can see here, time is everything. And if you reach out within 4 hours, people are 95% more it's 95% more likely that they will apply in the end. Okay, these are just average numbers, I know that. Like the truth is always somewhere between, but I don't think we're, as companies,
usually at a stage where we're already close to that. We're not. Usually it takes way longer. The only companies that really do that well are staffing companies, by the way, and then these companies will basically sell you this talent back for more money. I used to do that too. I worked at Hayes. It was a very good job, but like I said, it could be better. Okay. And there's one last thing. What could it be? Yes, AI. Okay, I just want to give you like an idea of how do we actually make use of this, because I ran through it in the beginning, but there's some more things to that. So we call this matching engine. Okay, basically it's a set of algorithms. So currently we have 350 algorithms, so-called job agents running in our system that basically try to match what people want and what employers want. This is like the most important thing that we should do, because otherwise our content would be useless, period. So, but coming to that, so this is Kevin. Hi, Kevin. He's a job seeker and he's a registered nurse. So in America, we have so-called RNs, registered nurses. And so what we do right now is, and this is the tricky part, we basically try to extract informations around the job seeker and match it with the content we have. And that it should not be only like the classical keyword matching. It should be like semantic matching. So understanding what basically he or she wants and what the company wants with him or her. And this matching process is very, very tricky because, so for example, commuting time. How would we know? Well, honestly, we know that because based on where people search, we are able to determine like good distances for recommendations. We did that in Stanford, in the United States. We calculated traffic jams once. That was really funny. There's a heat map, but we cannot use it anymore because it was a bit too much. But you can see here the link between preferences, job context, qualifications, and job qualifications is critical. And by the way, that also means if you do not put these job qualifications into the job content piece, we won't be able to extract it, right? So like or similar are terms that sometimes are used in job content pieces. They're completely useless from a job search engine perspective, right? Because what should the job search engine do with that? Yeah, but you're laughing, but it's there. Like we see it a lot. So in the end, what we want to do is we want to find quality matches so you can engage with them faster. Some tools that we are now creating that we're using to, so job descriptions we know matter. So if all, for example, these so-called big 5 benefits, compensation, job type requirements, shift information, locations are in the job content piece, you have a 3 times more chance that 3 times higher chance that people will apply. And with that, we also use now tools where we help you creating job posts, which is especially then if you already have a connection with a agency partner. You know, you have like a machine that can give you information, and you have trusted advisors that can give information around what do people want, search, and so on. So basically, that's a very, very good combination. And with that, we are able to basically provide a button that says improve my job, because based on the stuff that the machine knows and the stuff and the information that you provided, we are able to basically improve the job, create new text pieces and all that stuff. That's, by the way, large language model stuff par excellence. Right. And work on job descriptions. And in the end, and this is something we're working right now on, basically it's a preview, we are also able to create like sort of fluid job descriptions. So based on certain informations that we have, based on certain locations, the job description for the same job might differ because we know that in city A, the search behavior is that, and city B, it's a different thing. So we are able to create like fluid job descriptions. And also, yes, coming back to the salary part, we are also able to provide information about what average salaries are. I know these are dollar values right now because it's coming from an American marketing deck, but I think you get the drift. It's basically, it doesn't really matter if it's Kronen, if it's euros or dollar, because we have averages all over the place. And with all of that, if you take all the things into consideration that I just showed you, like the knowledge around the target group and all the tools that we provide and Talentech provides and everything, you have a 60% higher chance of getting more candidates. So in the end, what I want to show you, I want to tell you is you have to know your audience, because otherwise you're just like fishing in a very, very like small and very like
in a pond without clear water. Basically, you just it's a game of luck, and I don't think you want to spend money on a game of luck. You can throw a coin in the end. It doesn't really make sense. So you have to mind the process, because there are a lot of companies at the moment that want to give you like AI-powered process, but, and I'm using a curse word right now, and I'm already apologizing, but I'm German, so I think I'm cultural allowed doing so, cursing. And so if it is a bullshit process, AI will just make it an AI-powered bullshit process, right? So if you receive an application and you just leave it like on the desk for like 2 weeks, and then you're suddenly surprised that he or she's gone, then this is something you should work on, right? Because filling in the pipeline in the front is the one thing, but handling the pipeline out in the back is like, this is the most important part. And people will talk about this, by the way. We have 2 platforms where people talk about this. We have Indeed and we have Glassdoor, which is our sister site. And yes, that may sound a bit pathetic in the end, but the focus on human interaction is the most important thing, because if the job content piece itself is just an invitation, right? The party is the interview, right? So you want to basically, you want to create like a really, really open door. There has to be a bouncer in the middle, say, okay, with these shoes, sir, no, not tonight. But you want to get as many guests, like capable or like fitting guests into the door as you can. But just make sure that you like leave enough space for maybe that one person that's not 100% fitting the actual request, but maybe is the one that's then working, that's the right one for the job. By the way, this is how I got my job. If you would see my CV, you would ask, why in the world is this guy working for Indeed? But now I'm here, and for 6 years almost, so great, hopefully. So it has to be simpler, faster, and more human with that. And I'm really, really emphasizing, and this is basically my last statement, this data that I just showed you with all Darkly slides and everything, it's all there. It's all there for the taking. Just ask us, ask Talentech. We can provide that stuff. This is no secret at all. We are able to provide this. So if you ask us, and if you want to make cool job content pieces with that, do so. Send them to us. We give you feedback. We are happy to give feedback and everything. So yeah, that was it. The world can work better. Hey, hooray! Thank you very much. Jag kommer då från Talentech och jag ska prata om AI och hur vi ser att det förändrar rekrytering och hela rekryteringsmarknaden. Nu har vi fått ett inlägg från Norman här där vi tittar på datadriven rekrytering. Det är också mycket det som vi använder när vi då har byggt in AI i vår rekryteringsplattform. Och jag heter Malin, som du sa, like Norman said, whenever you stand in front of a screen. But anyways, Malin heter jag. Jag är ganska nybliven Chief Product Officer på Talentech. Det betyder då att jag har ansvar för hela vår produktportfölj. Och när jag säger ganska nybliven så är jag väl på vecka kanske 6 i mitt nya jobb. Och det är väldigt kul. Jag har inte jobbat en dag i produkt tidigare i mitt liv, så det är väldigt spännande. Min bakgrund är istället inom juridiken. Så jag är advokat i grunden och har jobbat med affärsjuridik i 10 år. Och det var också så jag började på Talentech för 5 år sedan med att bygga upp vår legal och compliance-avdelning. Så några av er ser här har jag faktiskt haft möten med om GDPR och avtal och allt det som jag tycker egentligen är ganska kul, som ingen annan tycker. Men de sista åren så har jag jobbat med vår AI-satsning och nu då tar jag över hela produktfaderullan. Och då kanske ni tänker att den här kombinationen av AI och produktutveckling och teknik och så har vi juridiken på den andra sidan som är lite mer fyrkantig kanske. Att det kanske är en lite konstig kombination. Men jag tror och hoppas att i takt med att vi ska spendera lite tid ihop den här eftermiddagen att det faktiskt ska kännas logiskt. Det gör i vart fall det för mig. Och jag kommer från Småland och så bodde jag 10 år här i Stockholm innan jag flyttade till Oslo i Norge där jag bor nu. Så om ni hör att jag börjar få lite norsk intonation när jag pratar så ber jag om ursäkt. Det är otroligt irriterande att lyssna på, det förstår jag. Min enda tröst till er är, tänk så irriterande det är att leva med. Att man blir mer och mer norsk för varje dag som går. Så det är mitt liv. Trevligt. Och i Norge då så bor jag tillsammans med min sambo som är orsaken till att jag hamnade i det landet. Och min hund. Och som ni förstår så handlar mycket av min vardag om AI på olika sätt och jag testar hela tiden nya AI-verktyg
Så här har jag då testat ett specialiserat verktyg för bildgenerering. Där jag har gett AI en instruktion, en så kallad prompt. Där jag har sagt, skapa en bild av min hund. Hon är en brun labrador som alltid är hungrig. Och så har jag fått den här bilden som ganska väl representerar originalet. Och vi på Talentech, som ni kanske känner till, vi är Nordens ledande rekryteringsplattform. Nu blir det pinsamt för mig här då, för nu har ju Norman stått här och skrutit om sina hur många miljoner jobbsökare och allt möjligt som de har i sin plattform. Vi har ju ett nordiskt fokus, va? Så jag är ju otroligt stolt över att vi har 10 miljoner ansökningar varje år, varav 4 miljoner är från Sverige. Det tycker jag är coolt, men det var tråkigt att Norman gick på före mig då. Vi har också 350 000 rekryteringsprojekt i vår plattform varje år. Vi på Talentech, vi har inte bara rekrytering, vi har en full plattform för att både då rekrytera men också onboarda och ta hand om det som är det viktigaste i varje bolag, det vill säga människorna. Men det behöver inte jag berätta för er, det vet ju ni att det är det viktigaste. Och nu har vi också då vår AI Copilot som vi har byggt in i rekryteringsplattformen. Och varför har vi då gjort det? Är det för att AI är ett coolt buzzword som jag tyckte Norman satte fingret på ganska fint? Alla pratar om AI. Ja, självklart. Det är härligt att stå här och prata AI med er. Men framförallt så handlar det om att vi började för 1,5 år sedan ungefär. Så tittade vi på, okej, vi har all den här unika datan. 10 miljoner ansökningar, 350 000 rekryteringsprojekt per år i plattformen. Och så kan vi faktiskt också bygga en AI-modell. Och då tänkte vi, okej, men om vi kombinerar de här, då har vi ju faktiskt möjlighet att ge tillbaks någonting till våra kunder, till de som använder vår plattform. Och det är därför som vi då ville bygga in AI i vår plattform. Så då samlade jag mitt lilla AI-team och vi satte oss ner i ett litet och ganska svettigt konferensrum i Oslo. Och började då titta på, okej, vi har all den här datan, vi kan bygga AI-modell själva, vad ska vi göra? Och vi ville ju då använda fördelarna med AI, men samtidigt också ta höjd för riskerna med AI. Och då började vi att titta på, vad är då fördelarna, vad är nackdelarna med AI, vad är det vi behöver veta om här när vi nu ska börja bygga? Och då började vi med fördelarna, för det är alltid roligast. För det finns några fördelar med AI, där AI är överlägsen all annan teknik. Och den första och den största, det handlar just om att strukturera och analysera stora mängder med data. AI är helt enkelt väldigt bra på att ta ostrukturerad data, samla den, se mönster, trender och dra slutsatser ut ur det. Det här är ju ingenting unikt för oss. Det här använder ju alla bolag som har implementerat AI-modeller. Det här använder Netflix. Så när vi har sett klart på en serie så får vi en rekommendation om att se en annan. Så när jag har sett på min favoritserie som är Downton Abbey för 5:e, 7:e gången kanske, så får jag en rekommendation om att se Bridgerton näst. För det passar mitt användarmönster av Netflix. Det är också därför man aldrig ska låta sina barn eller barnbarn använda sin Spotify. För då har man plötsligt någon som TikTok-sång, jag vet inte, dans. Jag har inte barn själv som ni ser, jag kan inte TikTok-sångerna. Men TikTok-sång, dans eller Baby Shark eller något på sin recommended playlist. Så att strukturera och analysera stora mängder data, det är AI väldigt bra på. Och det vill ju vi använda oss av också, när vi skulle bygga en AI i vår rekryteringsplattform. Nästa stora fördel, det handlar om att generera text eller bild, som i exemplet med min hund, från känd information. Och känd information, det kan då antingen vara information som vi ger till AI. Skapa en bild av min hund, hon är en brun labrador som alltid är hungrig. Eller så kan det vara information som finns tillgänglig på internet, så som ChatGPT fungerar. Och sista delen som AI är väldigt bra på, det handlar om att automatisera repetitiva, det som vi människor kanske tycker är tråkiga arbetsuppgifter. Så strukturera data, generera text eller bild och automatisera uppgifter. Det är fördelarna med AI som vi ville använda in i rekryteringsarbetet. Men då, som allt i livet så finns det en baksida. Tråkigt nog. Så finns det också några risker med AI.
Och den första och den största risken, det handlar om GDPR. Tråkiga, gamla GDPR. Som vi aldrig kommer runt i livet. Så är det ju. Och när det kommer till AI och GDPR så är det ju så att de största leverantörerna av AI-funktionalitet idag, de är amerikanska eller kinesiska. De är inte särskilt transparenta. Och de förbehåller sig rätten att använda den information som vi skickar in till deras modeller för egna syften. För att träna modellerna eller för att dela med tredje part. Så GDPR och dataskydd, första och största risken och första och största som vi såklart ville ta hit för när vi nu skulle bygga in AI i vår rekryteringslösning. Nästa stora risk, det handlar ju om etik och fördomar. För som jag sa så baserar sig AI på sina rekommendationer, sin textgenerering, vad det nu är, på känd information. Och eftersom vi lever i en värld med fördomar så betyder det också att AI kan vidareföra fördomar om vi inte passar oss. Ett typexempel på det är den här killen. Jag vet inte om ni känner igen honom. Jag kan säga att han är i rummet med oss. Det är jag. I wish Thomas. Det här är jag nämligen. Jag har då bett ChatGPT om att skapa en bild av så som ChatGPT tror att jag ser ut baserat på våra konversationer. Och jag använder ChatGPT varje dag. Och jag pratar med ChatGPT om teknik, om AI, om ledarskap, om rekrytering. Massa grejer som gör att ChatGPT tänker att teknik och sånt, det kan ju inte vara en tjeja va, som håller på med det. Du vet inte hur han identifierar sig? Det vet jag inte, det har jag inte frågat faktiskt. Det har jag inte frågat, så det är mina fördomar som kommer på skam här. Det är bra. ChatGPT tänker att jag måste då vara en man, i vart fall uppfattas som en man. Jag måste vara en vit man. Har uppenbarligen uppfattat att jag är från Sverige, för han har ju fått någon slags sandri-färg här på håret. En man i kostym, en man i 35-årsåldern. Det är då en man som ChatGPT tänker. Det här är en person som jobbar med AI och teknik. Och så vet jag inte om ni ser det, ni som sitter långt bak här, men ChatGPT har ju också safeat här. För att om jag då inte är en vit man i 35-årsåldern så är jag i vart fall en vit man i 55-årsåldern. Fick en liten extra här. Så liksom, alltså, ifall man träffar fel på åldern där. Typexempel på hur AI kan vidareföra fördomar om vi inte passar oss. Och sista delen, det handlar om transparens. Vi har varit inne på det. Det är viktigt att vi som människor förstår när AI har använts, till vad det har använts, så att vi också kan förstå och fatta goda beslut baserat på det. Alla de här tre kommer ju regleras i AI-förordningen som har börjat träda i kraft, kommer fullt nästa år. Och då börjar vi kanske närma oss varför det faktiskt är logiskt att ha en advokat som också jobbar med AI och teknik och sånt där som annars bara killar kan. Så därför, det var så jag hamnade här där jag står idag. Så, vi hade då tittat på fördelarna med AI. Vi hade tittat på riskerna med AI. Nu ville vi då samla det i en slags, vad ska vår syn på AI vara? Vad ska vårt bidrag in i den här AI-hypen vara? Och då tänker jag på AI så här, att om vi använder AI på rätt sätt, det vill säga att vi då tar höjd för de här riskerna som vi nu vet om, då är AI ett helt fantastiskt verktyg som kan göra mig mer effektiv, som kan göra mig mer datadriven. Men, och det här är en ganska vanlig fråga som jag får, AI ersätter inte människor. Det är till och med så att när AI-förordningen faktiskt träder i kraft i fullt nästa år så är det ju så att det är faktiskt förbjudet, explicit förbjudet för AI att ta beslut inom rekrytering. Det ska vara en människa som tar beslut om rekrytering. Så AI ersätter inte mig och det ersätter inte dig. Däremot så tänker jag på AI snarare som att om vi ser det som en ny smart kollega som kan hjälpa mig, göra mig mer datadriven, mer effektiv, ja men då kan ju AI faktiskt frigöra tid för det som är viktigast och det som AI aldrig kan ersätta. Det vill säga det mellanmänskliga. Så tänker vi på AI. Och så med det som grundbult så har vi då utvecklat vår lilla Copilot. Och
ja, vi döpte det här till Copilot och så kom ju Microsoft som kanske har lite större marknadsbudget än vad vi har och kallar också sin AI för Copilot, och det är massa företag som kallar det för Copilot. Men vi valde att behålla namnet för jag tycker det är så bra beskrivning på vad det faktiskt är. Det är en kollega som kan hjälpa till i rekryteringsprocessen. Men det är du som rekryterar som tar beslutet. Och vår lilla Copilot har vi då såklart tagit höjd för alla dessa risker som vi har nu varit inne på. Så vi har byggt in den i vår egen infrastruktur. Så den är lika trygg och säker att använda som det vanliga rekryteringssystemet. Det är ingen data, inga personuppgifter, ingenting som kommer på avvägar här. Det är inbyggt i rekryteringssystemet. Och så vill vi vill inte gå i den där fällan med att det kanske bara är män som jobbar med teknik. Så vi säkrar ju också att den undviker de fallgroparna. Att den är neutral, att den inte tar hänsyn till irrelevant information som namn, kön, ålder och så vidare. Och så på transparensen som sagt, det är viktigt att den ger information till användaren men också till kandidaten. Kandidaten har också rätt att veta att AI används i rekryteringsprocessen. Så Copiloten kan föreslå, men det är alltid du som rekryterar som tar beslutet. Och vår kära Copilot, den är då som sagt baserad på, tillbaka till det som jag var så himla stolt över fram tills Norman pratade idag, våra 10 miljoner ansökningar och 350 000 rekryteringsprojekt. Och den kan hjälpa till med en rad saker. Den kan hjälpa till med att bygga jobbannonser. Den kan hjälpa till med att förbereda inför intervju. Och den kan till exempel hjälpa till med att screena kandidater. Där den då kan matcha kandidatens ansökan, CV, om man begär in personligt brev, svar på screeningfrågor, vad man nu har, mot då de krav som man har satt upp i jobbannons och kravprofil om man jobbar med det. Så ger den då en liten matchningsscore från 1 till 10 där den då säger att här har vi en kandidat till exempel som ser ut att vara en strong match for the role. Som ser ut att vara, vi har det på svenska också, jag vet inte varför jag hade det på engelska här, det var dumt. Som då som kan överensstämma med den här rollen. Och så en liten summering av kandidaten. Varför tänker Copiloten att den kan matcha? Och det här är ingen magi. Det här är text-till-text matchning. Det vill säga, det som AI är väldigt bra på är ju att tolka information. Så det som kandidaten har skickat in ställs då mot jobbannonsen, kravprofilen. Och så får man en summering och ett förslag på den här kandidaten verkar som att den matchar. Eller den här kandidaten, nej, den verkar inte matcha de formella kraven för den här rollen. Och orsaken till att vi har byggt det här är att jag tänker att fördelen med det här kan vara 2 delar egentligen. För jag tänker dels när man rekryterar, mycket mer effektivt såklart. Det här är, AI tar inga beslut här såklart, det får ni inte lov att göra. Men man får en snabb överblick över de kandidater som har kommit in. Oavsett om de är 10 eller 200 så får man en snabb överblick över de kandidater som har kommit in. Och man kan jobba effektivt med det. Så det är ena fördelen som jag ser. En annan fördel, nu har vi ju börjat jobba med det här internt, men vi har nu 30 kunder som har testat det här, så nu vågar vi launcha här, vet ni. En av de kunder som har testat det här är en stor matvarubutik, utan att behöva säga vilken det är. När de lägger ut en tjänst för ett extrajobb i matbutik i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö, då får de 800 plus kandidater. Så då frågar jag hon som är rekryteringsansvarig, 800 kandidater. Vem har tid att sitta och gå igenom 800 ansökningar? Då säger hon, så hur gör du? Och då säger hon till mig att, nej men vet du vad Malin, jag tar de 30 första och resten skickar jag bara rätt till avslag. Trevligt. Är det en trevlig verklighet för kandidaten? Nej. Men är det en trevlig verklighet för den som sitter och rekryterar? Ja, vad ska man göra då? Problemet är ju bara att den bästa kandidaten kanske var nummer 762. Som då får automatiskt avslag. För vi har inte tid att gå igenom 800 ansökningar. Så det de ser nu när de har hjälpt oss och de har varit pilotkunder och hjälpt oss att testa. Det är att kandidaten gynnas faktiskt också av det här. För kandidat nummer 762, som annars hade fått automatiskt avslag, kan faktiskt komma upp och få kanske en matchscore 9 av 10. Eller kanske till och med 10 av 10.
om det är en dunderkandidat. Så kandidaten kan också gynnas av att faktiskt vara mer synlig i rekryteringsprocessen. Så jag tänker på det som en win-win. Det var inte det, alltså nu ska vi 100% ärlig för jag är på vecka 6 i mitt nya jobb så jag kan ha rätt att vara ärlig en stund till innan jag ska börja bli polerad. Det var inte det vi tänkte när vi bestämde oss för att bygga det här. Jag tänkte ju på er. Jag tänkte ju det blir mycket snabbare att rekrytera här så himla mycket enklare. Men med den positiva bieffekten av att ja, men det är helt sant. Det är mycket bättre för kandidaten också att faktiskt bli mer synlig. Så har vi tänkt. Vår Copilot kan också göra andra saker. En annan stor del i det som vår Copilot jobbar med är just den här datan som jag har pratat om. Där vi jobbar då med prediktiv rekrytering. Alltså, vi har ju massa data i vår plattform, inte bara på själva kandidaterna och vilka de är och vad de har sökt och sådär, utan också var de kommer ifrån. Alltså var söker de ifrån? Indeed är ju en sån plats till exempel. Det vill säga inte bara var söker de ifrån, utan den kandidat som ni anställer, var kom den ifrån? Det är ju datapunkter som vi har då på 10 miljoner ansökningar, 350 000 rekryteringsprojekt på ett år. Och då har vi då tagit fram datadriven rekrytering där man då kan få ett förslag på, baserat på den roll, tjänst, kategori som man ska anställa till och marknaden, nu har jag tagit här i Sverige såklart, så kan man då få förslag på var borde du vara synlig baserat på vår data. Var borde du vara synlig för att faktiskt få in den där kandidaten som blir den som man signar. Och här till exempel på Sweden och Professionals så är det Indeed som toppar vår statistik i inte antal kandidater som kommer in. Du får många fler om du annonserar på andra ställen. Men just kandidaten som du sen anställer. Och det är det man vill. Och det är därför vi då är så glada för det här samarbetet som vi nu har haft under ett antal år med Indeed. För att vi ser att det ger bang for the buck att vara synlig på Indeed i vår data. Och nu kanske ni sitter och tänker så här, oj, vad alla jobbar med AI hela tiden. Herregud, har alla kommit så himla långt och inte jag? Så då vill jag bara lugna er lite mer. En liten tröst kanske. Förra året så planerade 98% av alla HR-chefer att implementera AI. Det kunde vara antingen starta med AI eller fortsätta implementera ett nytt verktyg. 11% hade redan gjort det. 11%. Och då kommer vi in på det, något som faktiskt är min hjärtefråga. Alltså som ni hör, jag är extremt teknikpositiv. Men förändringen, den sker ju faktiskt i människan. Och vem är det som jobbar med människan i en organisation? Jo, men det är ju HR. Så min hjärtefråga är faktiskt att det är HR som behöver gå i bräschen för AI-implementeringen. Och varför är det en sån hjärtefråga för mig där? Är det för att jag bryr mig så himla mycket om vem som styr? Alltså ibland så ibland så är det någon IT-kille som håller på med AI-implementeringen, ibland så är det någon legal, ibland så är det någon compliance. Sådär. Varför är det så viktigt att det är HR? Jo, men forskning visar, det finns en forskare på Örebro universitet som heter Magnus Lodefalk som forskar på AI och arbetsmarknaden. Han har skrivit en väldigt spännande bok om det här som jag kan rekommendera. Hans forskning visar att om man inte har en strukturerad implementering av AI i en organisation så kommer, på generell nivå, så kommer män att börja använda AI-verktyg, testa sig fram, öka sin kompetens. Medan kvinnor, vi kommer avstå. För att på generell nivå så vill vi kvinnor vi vill veta att vi gör rätt. Vi vill veta att vi får lov, att det går, att det är möjligt, att vi kan. Medan män är lite mer sån YOLO. De bara testar lite. Och det kan man tänka så här, ja, vad spelar det för roll då? Jo, men för mig så spelar det roll därför att det ökar kompetensgapet mellan män och kvinnor. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att det är HR som går i bräschen för AI-implementeringen i en organisation. Och det är därför jag vill jobba med AI i vår rekryteringsplattform. Så att vi kan ge förutsättningarna för att man ska kunna implementera AI på ett tryggt och säkert sätt. Utan att behöva vara IT-killen. Som jag ju uppenbarligen själv inte heller är.
Andra delar som vi ser, alltså jag kallar det här för framtidens rekrytering redan här. Det här är så att säga trender som vi bygger för eller saker som vi tar hänsyn till. Vi ser ju här då att datadriven rekrytering blir allt viktigare i en ganska volatil marknad som vi har nu. Som Normans siffror också visade. Att det har verkligen fluktuerat. Det har varit kandidatens marknad, det har varit rekryteringens marknaden. Det har hänt grejer här de sista åren. Och att då jobba datadrivet och veta var man lägger sin rekryteringsbudget, det blir ännu viktigare idag. Det är ännu viktigare idag än vad det var för 5 år sedan när jag började på Talentech. Och sist men inte minst så ser vi har ju en ny generation kandidater som då har nya krav. Som vi såg i Normans data så det här med lön är alltid viktigast. Trevligt, utmanande, kanske spännande att lönetransparensdirektivet kommer här nu då. Oj, ska vi säga hur mycket vi har tänkt lägga. Men också ny generation rekryterare som också ställer nya krav på oss som leverantör och på rekryteringsprocessen. Så det tycker jag är otroligt spännande. Så med det så hoppas jag att vi som leverantör kan inspirera, kan vara med och hjälpa till med den här AI-implementeringen. För att, tillbaka då till exemplet med min hund och så lovar jag att det är sista gången jag ska nämna henne idag. För att jag testade som sagt ett bildgenereringsverktyg som både hade datan, AI-modellen, förutsättningarna. Men jag testade såklart också ChatGPT med samma prompt. Skapa en bild av min hund och är en brun labrador som alltid är hungrig. Det är ju inget fel på den labran här till höger. Den är väldigt söt. Men det var inget tvivel om vilken av de här 2 jag skulle använda i min presentation av mig själv. Och på samma sätt så är det heller inget tvivel om när man ska använda AI för en kvalitativ process med känslig data, med personuppgifter, då ska man välja ett specialiserat verktyg. Tack!